Yeah, welcome everyone to this week's Jim Street live webinar for our Korean community. 여러분은 참가해 주셔서 짐 스트리트 웨비나 환영합니다. So thank you all for participating yet again today. And yeah, as you've seen already in our Telegram group chat, today I intend to do another update webinar. However, it's almost going to be like a starter webinar, similar to what we did last week. 벌써 텔레그램에 보셨는데요. 거기다 글을 올렸습니다. 전번 주 같이 짐 스트리트 웨비나 한 것 같이 오늘도 진행하겠습니다. So let's get into it. Just as a reminder, as you know, our vision has slightly changed from becoming the first financial district in the metaverse towards creating a mixed reality world. Thus, our new slogan is now "We unite the real world with mixed reality." 처음에는 우리가 파이낸셜 디스트릭트를 만들려고 했는데요. 그 비전을 살짝 바꿨습니다. 이제는 믹스드 리얼리티를 리얼리티하고 그러니까 가상현실하고 현실을 합쳐갖고 믹스드 리얼리티를 만들 겁니다. So that's exactly what I want to talk about again today. 그래서 이 토픽 대해서 오늘 이야기를 할 겁니다. So mixed reality, as we can see here on this picture, this is a photograph of Manhattan Island, New York, where the original Wall Street is located, where we derived Jim Street from. And on top of it, you can see our virtual world as we put it right on top of it, like a second layer, a mixed reality, virtual reality version of the real world. 여기 사진 보시면은 왼쪽에 현재 맨해튼 뉴욕이고요. 그리고 오른쪽에 보시면은 그 세컨드 레이어를 옷을 입혀 갖고 그 믹스드 리얼리티를 볼 수가 있습니다. So the past weeks we have invested lots of time in the concept and research. So we've, asked people about their opinions. What about mixed reality? Would they use it? Are they already using it? If they want to use mixed reality, what do they expect from it? And so on. So we did many surveys. These are just a few example screenshots to show you what's currently happening behind the scenes. And there's quite a lot happening there. 몇 주 동안 많은 고객님들을 질문을 했습니다. 믹스드 리얼리티에서 어떻게 생각하시고 사용할 생각 있냐고 그리고 서베이 같은 거를 많이 했습니다. Now, one thing I want just one second. 잠시만. So you know this slide from our regular business presentation from the starter webinar. And this is an outlook into the near future, how we intend to go about our mixed reality world and how to bring it into life. 저번에 웨비나 이 슬라이드를 벌써 보셨을 겁니다. 앞으로 이게 로드맵이에요. 지금 2024년, 2025년 해서 30년까지 뭐를 할 건가 볼 수가 있어요. So our intention is to create the first proof of concept, the minimum viable product version for Tokyo as our mixed reality world. 처음에는 proof of concept 메타페이스 토키오 론치에서 시작하고요. Right? And therefore, right here, I put together something just to give you some insights how this research is being done. So let's look at some examples of shopping apps that already exist and are widely used in Japan. 지금 여기 제가 리서치를 좀 했는데요. 일본에서 어떤 쇼핑 앱을 사용하고 있는지 그 리서치를 했습니다. 그래서 여기 보시면은 1등, 2등, 3등, 4등, 5등이 떠나와요. 이 슬라이드에. And the most important figure I want to draw your attention to is right here, the total visits that these shopping apps get every month. 제일 중요한 숫자는 여기 왼쪽에 보시면은 그 total visit이라고 총 몇 명이 이 사이트를 봤는가 볼 수가 있습니다. So by far the largest one is right here, Rakuten.com. They have 121.6 million monthly visitors, which is quite a lot. 제일 큰 사이트는 라쿠텐이에요. 121 밀리언 사람들이 이 사이트를 보고 있습니다. But even the smaller competitors, their monthly visitors are also into the millions.
작은 여기 보셔도 작은 회사들도 밀리언은 넘습니다. 2.3, 4.2. Now, this is important to understand as we intend to create or to go into a blue ocean, meaning that we are creating a completely new business model that doesn't yet exist in such a way. 우리 스트래티지는 앞으로 블루오션 모델을 만들 겁니다. 그러니까 그 내용은 그 마켓에 아직 새로 만들어 갖고 컴피티션이 경제가 거의 없습니다. 왜냐하면 새로운 마켓이니까. So the blue ocean opposed to a red ocean is a market space where there's almost no or maybe only a very little competition so far. 이 블루오션 모델에는 지금 현재 그 마켓에는 컴피티션 경제가 거의 없습니다. While the red ocean, this is an already saturated market space. Let's take, for example, smartphones, right? So you have the largest companies that are already out there that are leading the market, and it will be very difficult to get in here as a new company. 예를 들면은 레드오션 모델은 스마트폰을 쓰면은 제일 좋을 것 같습니다. 스마트폰은 벌써 사람들 다 사고 벌써 제일 큰 회사들이 에스태블리싱 됐잖아요, 마켓에. 그래서 그런 마켓에서 경쟁하면은 엄청 어려워요. It may still be possible as a new business to get into a market space such as smartphones if you're serving a very specific niche, for example. It's still possible, however, very difficult to get in there and to get your market share. 만약에 새로운 회사가 이 레드오션 마켓에 스마트폰 마켓에 쳐들어오면은 가능하지만 엄청 어려울 겁니다. But in the red ocean, there's not only lots of competition, but also many, many customers, of course. 당연히 레드오션 보시면 컴피티션도 엄청 많은데요. 커스터머도 많아요. So that's also important to understand because we intend to dive into the red ocean to begin with, to pick up our customer base here, to meet the people where they already are. That's, where the circle closes towards these shopping apps we just looked at. 그래서 우리는 처음에는 first phase에서는 그 레드 오션에서 고객님들을 끌고 블루 오션으로 데려올 겁니다. So this is our competition. However, at the same time, they clearly show us that there's a vast interest in such shopping apps. People love to use it. They're always after, the next best deal. They're always searching for the better deals. And they also love loyalty programs that come with it. 이 회사들이 우리 경제인데요. 우리가 볼 수 있는 거는 사람들이 이 쇼핑 앱들한테 관심이 엄청 커요. 그리고 거기한테 선물, 리워드 같은 거 주면 고객님들이 엄청 좋아합니다. So that's where we are going to pick up the customers where they already are looking for best deals. However, once they start using our shopping app, which is going to be step one, we will then be able to bring them over into our mixed reality world from the red ocean into the blue ocean. And this is then where we are the market leaders, the first ones, and we are the ones to make the rules. 그래서 우리가 고객님을 레드오션에서 우리 앱 사용하게 만들고 우리 블루오션으로 끌어갈 거예요. 그래갖고 우리 블루오션으로 왔으면은 우리가 마켓 리더일 거예요. 왜냐면 다른 회사들이 이 virtual mixed reality에서 아직 진행하고 없습니다. 비즈니스 안 하고 있습니다. So it starts with the shopping app. So this is our MVP version, meaning minimum viable product of an app that we intend to launch by the end of this year or maybe the beginning of next year, 2025. 이런 쇼핑 앱을 금년에 2024년에 아니면 2025년에 론칭을 할 겁니다. 그래서 그 앱이 MVP 그러니까 미니멀 밸류 프로덕트를 광고해서 팔 겁니다. And a minimum viable product simply means that it will have, all the basic functionality that you need to be able to test this concept such that it can serve as a proof of concept for us.
MVP 단어를 보시면은 우리가 먼저 이 쇼핑 앱을 내놔 갖고 모든 테스팅 페이스를 할 수가 있습니다. 어디에 문제 있고 문제 풀고 고객님이 주문할 수 있고 피드백 줄 수 있고 거기서 데이터를 모을 겁니다. So the first step will be to onboard business partners, of course, who will be able to make offers within our shopping app, just like the competitors are already doing it. But as we said, people are always looking for the best deal. Therefore, they're also willing to try out new shopping apps in order to see if there could be other deals that are not to be found on the already existing ones. 그래서 1번 단계는 비즈니스 파트너를 온보딩 시키고요. 그 고객님들이 앞으로 지금 쇼핑 앱을 엄청 좋아하고 있어요. 그리고 새로운 쇼핑 앱을 많이 쓰고 있어요. 왜냐하면 다른 쇼핑 앱에 더 좋은 딜이 있을 수가 있으니까요. 할인받고 리워드 시스템을 좋아하고 있습니다. And this is going to be step number one. You may already know this from the starter webinar also, to pick up the people where they already are by offering them product deals such as get a free coffee here, or buy a shirt to get another one for free, or when you go to the cinema you get 50% off your popcorn when you show them our app. 그래서 1단계는 고객님을 끌고 오는 게 목표입니다. 그러니까 만약에 어디 커피집에 지나가면은 커피를 공짜 받을 수 있고, 아니면 극장 가면은 친구하고 같이 가면은 50% 할인 받고, 그런 프로모션 광고를 할 수가 있습니다. And also, as you can see here, this is going to happen location based. So as people walk around the city, let's say, and they are near such a location, our app is going to ping them to let them know about these best offers that are nearby. 그래서 사람들이 어디 동네에 돌아다니면은 로케이션 베이스 시스템이라 그 애플리케이션이 메시지 떠요. 만약에 커피집 지나가면은 무료 커피를 광고합니다. 그런 메시지가. And now comes step number 2, and this is where we bring them from the already existing red ocean over into our blue ocean. 그 두 번째 단계는 레드 오션에 블루 오션으로 고객님을 끌고 갑니다. So now you're right here in front of this cafe because our app told you that you can grab a coffee for free here. Once you're there, you're also going to be pinged yet again because our app will now let you know that right there at this location, there's also a mixed reality store for you to explore. 사진 1번 보면은 거기에 고객님이 지나가셔갖고 핸드폰에 떠요. 커피를 무료 준다고요. 그럼 사람이 거기 가시면은 갖고 커피를 받을 때 또 두 번째 메시지 뜰 거예요. 여기 근처에 다른 믹스드 리얼리티 스토어가 있다. 여기 들어갈 수 있습니다. 그렇게 메시지 뜰 겁니다. So as you are enjoying your free coffee there because our shopping app told you that this offer was available, now you also have the chance via what we intend to call smart stores to check out additional offers that are not to be found in the real world. And this is becoming possible now via mixed reality. 그래서 커피 마시면서 고객님한테 다시 연락을 합니다. 메시지로. 그래서 여기 가까운 데서 스마트 스토어가 있다고, 만약에 옷가게 같은 가게, 그래서 거기 들어갈 수 있다고 광고를 하고 있습니다. And establishing such terminology such as smart store, and this is intentionally that AR is capitalized within the word smart to highlight that it's augmented reality. 부루 이 단어의 스마트 스토어 A하고 R을 캐피털 사이즈로 만들었습니다. 크게. 왜냐하면 AR 그 virtual reality라고 그거를 보이기 위해서 그렇게 크게 썼습니다. So that's also part of the blue ocean strategy. As I said, we are the ones to make the rules. There's almost no competition here, so we are free to invent, as we desire. 그래서 우리가 블루오션의 시스템의 리더니까요. 우리가 우리 룰을 만들 수가 있습니다. 경쟁하는 회사들이 많이 없습니다. And now the exciting part is that, for one thing, of course, the business partners now have the opportunity to place their product offers as mixed reality stores at already existing locations. And for the customers, there's completely
new territory that they can discover that way, you know, that which they couldn't before. I'm missing the words here today, which they couldn't before we started our mixed reality version of their world. 그래서 1번으로는 그 비즈니스 파트너들이 기회가 많습니다. 가게를 열을 수도 있고 땅을 사 갖고 옷가게도 열 수 있고 커피 팔 수도 있고 앞으로 그런 오퍼튜니티가 엄청 기회가 많이 생깁니다. 그래서 고객님들이 지금까지 한 번도 쇼핑한 experience이 달라질 겁니다. 믹스드 리얼리티로. And what's especially awesome about this is, of course, the fact that beyond the special deals that they already get by using the shopping app now, with the mixed reality version on top of that, they have the chance to lock in additional benefits and also loyalty points and rewards that they can earn here when they use our mixed reality app as well. 지금까지는 고객님이 쇼핑 앱을 썼으면은 스페셜 딜 할인 쿠폰 받을 수가 있고요. 그 제품을 더 싸게 살 수 있습니다. 그런데 이제 앞으로 고객님이 믹스드 리얼리티도 사용하시면은 앞으로 다른 데 없는 딜을 찾을 수가 있습니다. 그래서 사람들이 관심이 많이 생길 겁니다. So right here, yet another example. Imagine you're in front of a fashion store, right? This is what it looks like in the real world, a real store. And then to the right, you also have the option to place the mixed reality, what we intend to call smart store, right on top of that, where you can also explore additional offers. 지금 이 슬라이드 보시면은 왼쪽에는 현실의 가게 그냥 일반 가게고요. 옷가게예요. 오른쪽 보시면은 이 믹스드 리얼리티 세컨드 레이어를 입혀 주셔 갖고 스마트 스토어예요. 그래서 그 스마트 스토어에서 현실의 가게 없는 제품도 광고를 할 수가 있습니다. And as space is limited, imagine how this is going to allow our business partners to expand their space. So right here, they can only rent a store, you know, it's that big. They can put up that many clothes here for sale, but they may have many, many more offers in store, which they, for example, could offer in addition via their online store. Now the customers, when they're right here, they can open the mixed reality version, they can walk inside and they can explore a limitless additional offers that way, which is also beneficial for the business providers because that's how they can expand the limited space that they have in the real world via mixed reality. 이 왼쪽 가게 현재 보시면은 만약에 가게가 30평이면 그 자리가 리미티드잖아요. 그래서 옷을 어느 정도 많이 보여줄 수가 없습니다. 그 자리가 다 차지면은 더 이상을 못 내놓으니까요. 근데 오른쪽 믹스드 리얼리티 테크놀로지를 사용하시면은 제품이 훨씬 많아도 많은 제품을 보여줄 수가 있습니다. 만약에 어떤 제품은 가게가 없어 갖고 창고에 있어요. 그럼 문제가 없습니다. 그 믹스드 리얼리티 스마트 스토어에 그 제품을 다 보여주고 고객님이 입어보고 살 수가 있습니다. Now, with mixed reality, you are, of course, not only limited to specific locations or individual buildings, you can even project entire cities on top of the real world via mixed reality. 믹스드 리얼리티 테크놀로지 갖고 그냥 가게만 프로젝팅 할 수 있는 게 아니고요. 통째 도시를 시티를 프로젝팅 할 수가 있어요. 만약에 맨해튼, 서울, 도쿄. So, and here I just found a few interesting examples online how mixed reality is already being tested and used. 여기 슬라이드 보시면 벌써 믹스드 리얼리티를 어떻게 테스팅하는가 볼 수가 있습니다. So here, this is a commercial that we're now going to watch, which happened in Berlin, Germany. There's the famous KaDeWe shopping center, right? And when you hold up the augmented reality app onto their wall, you will see an air up bottle come flying out there. 왼쪽 보시면은 이게 선전이거든요. 베를린에서 찍은 건데요. 그 백화점 이름이 카디비라고 합니다. 그래서 거기서 광고 보시면은 거기 3D 버틀이 나올 겁니다. 빌딩에서. So let's watch this scene. Quite impressive.
Now imagine you walk by there, you're pinged by the app telling you, hey, there's an interesting ad here to watch. Go check it out. You just, pull out your phone, you hold it up to the wall, and suddenly you see an advertisement like this. This is a completely new experience, and it will be much more fun, not only for the advertisers to be able to offer their, product advertisements that way, but also for the consumers, because now there's something completely new to experience, something that they haven't seen before, and therefore people will be much more willing to view such advertisements. 그래서 선전을 이 방법으로 하면은 고객님들이 훨씬 더 많은 관심을 받을 겁니다. 왜냐면은 3D로 보면은 재밌고 잘 눈에 들어오잖아요. 그 회사는 그 물 집어넣어 갖고 위에다 꽂아 갖고 그 향으로 맛나게 하는 회사입니다. And over here is another example how a complete city can be altered via mixed reality. 오른쪽 보시면은 통째 시티를 프로젝팅 된 거 볼 수가 있습니다. Where we are today is where I wanna stay. Leave worries far away when you're here with me. I should just enjoy this time. In case we end up leaving all this behind. All right, and beyond such, nice things to view, there are of course also many concrete use cases, such as, for example, our mixed reality portals that will allow you to enter, for example, a store wherever you go to have your shopping experience that way. 그리고 세 번째는 그 포털로 들어가셔갖고 스마트 가게로 들어갈 수가 있어요. 믹스드 리얼리티로. 그래서 거기서 편하게 쇼핑할 수 있습니다. So you can see right here how these smart portals are going to allow you via mixed reality technology to walk into such stores, but those necessarily don't only have to be stores. It could be virtual offices. It can be used for fashion, but also, other digital goods such as electronic devices, cars, bikes. There's no limits, actually. Anything becomes possible with mixed reality. 그러니까 이 스마트 포털에 들어가셔갖고 숍, 오피스, 아니면 차 가게, 자전거 가게, 옷 가게, 그런 가게를 다 들어갈 수가 있습니다. And you already know this scene right here from our starter webinar. I'm just going to show it again. So this is a prototype version of a mixed reality portal that our experts from ImmersiveX have already created. 벌써 이전에 비디오 보셨을 텐데요. 스타터 웨비나에 이 포털을 처음에 만들었습니다. 갖고 이렇게 생겨 있습니다. 사람이 들어가시면. And moving forward, here's just an example how, for example, you're walking down the city and, you just get the idea that, hey, I would like to do some clothes shopping. You open up the portal, you walk inside, you check out, what clothes they have to offer, or maybe you just saw an advertisement about it, and there's no need to go there directly, right? Or if you're not near that store in that moment, you can just open their portal, walk inside, shop your favorite clothes, and even have them sent home that way. 만약에 시내 가셔갖고 갑자기 쇼핑하고 싶으면은 이 애플리케이션을 키시갖고 여기 스마트 포털 들어가시면은 옷 쇼핑도 가능하고 옷 입어볼 수도 있고 그 가게가 멀리 있어도 편하게 옷을 살 수가 있습니다. 그래갖고 그 선택하시면은 돈 내고 그 택배로 집으로 올 겁니다. Of course, there are many more examples. Fashion is just one example that that mixed reality can be used for. It can also be a grocery store. We know this example from the Yihaodian grocery store from China that it was able to increase their revenue by 17% within only 3 months by using mixed reality stores. 옷가게 광고도 가능하고요. 슈퍼도 가능합니다. 그 이하우디엔 기억하시면은
거기서 3개월 안에 이 믹스드 리얼리티 테크놀로지로 17%를 매상을 올렸습니다. 3개월 안에. And we already talked about this. Just another example. This is a mixed reality version of a electronic devices store where you can, for example, shop things such as laptops and have them delivered to your home. 이 사진 보시면은 이 가게는 전자 가게예요. 랩톱, 스마트폰, 뭐 전자 모든 제품을 거기서 구매할 수가 있습니다. Now, if you wonder how is this any different from regular online shopping where I can just, browse the web page and click on the item and order it that way? Well, let's just rewatch this scene yet again to help us understand how the experience is much different, much more exciting. 일반 가게하고 온라인 가게하고 어떻게 다르느냐면 이 비디오를 다시 보시면은 experience 봐서 알 겁니다. So you can open up the store, you can walk inside, you will be able to interact, look around and so on, pick up items, view them from different angles, and many more things that will become possible via mixed reality. 어디에서나 이 애플리케이션을 열 수가 있고요. 그리고 무슨 아이템 보고 싶으면은 360도 볼 수가 있어요. 옷도 입어볼 수도 있고요. All right. And one more thing, it's not always necessarily about inventing, something completely new or solving a problem that people don't have. It's much more about improving our lives, making things better, giving people a better, more exciting experience. 문제가 있어갖고 문제 푸는 것만 중요한 게 아닙니다. 고객님한테 만약에 쇼핑을 하고 있는데 더 쉽게, 더 재밌게 쇼핑해주고 있으면은 고객님이 많이 좋아하고 훨씬 많이 살 겁니다. Just an example, 100, 200 years ago, when your mail was still being delivered by horse, people didn't have a problem. They still received their mail, right? So inventing the car didn't really solve a problem because the problem as such didn't exist. However, it vastly improved people's lives. And the same thing is what we see here with mixed reality. It's going to take a little while, right? But technology is advancing so fast these days. New trends are coming up, and this is one that we truly believe in is going to shape our future. And we want to be the ones to make the rules, as I mentioned, to be the first to cover the blue ocean here. 100년, 200년 전에는 편지를 보냈으면은 말 타갖고 본인한테 보냈습니다. 그래서 엄청 오래 걸리고 복잡했어요. 그래서 그 다음에는 차가 나왔는데요. 차가 나와서 그 문제 해결된 거 아닙니다. 조금 더 빨리 갈 수는 있었는데 아직도 편지를 전해주려면 오래 걸렸습니다. 그리고 요즘 현재는 지금 테크놀로지가 엄청 빨리 발전돼서 앞으로 세상이 많이 바뀔 겁니다. 그래서 우리가 이 블루오션 컨셉트에 우리가 리더가 되면은 우리가 우리 룰을 만들고 판매하는 게 가장 쉬울 겁니다. And then one more thing, where we also open up completely new possibilities that are not even available yet, is imagine a residential area where people live and you want to go do your shopping, but you can't because the next stores there may be a 1-hour drive away, so you have to plan a lot of time, you have to go there, you have to find the parking spot and so on. And imagine you could just walk outside the door, project the mixed reality version of your favorite store right there and still have a very similar shopping experience as if you're going there live. However, it's happening right there in front of your door, literally. 만약에 이 동네는 사람 사는 집들만 있어요. 백화점 같은 데 아니면 옷가게 없고요. 좀 많이 멀어요. 그리고 차 갖고 가야 되면은 주차하는 장소도 찾아야 되고 복잡하잖아요. 시간도 많이 낭비하고. 그래서 거기서 그냥 이 믹스드 리얼리티 애플리케이션을 열어갖고 곧바로 거기서 쇼핑을 하면 됩니다. Yet another example, it's not only beneficial for the customer, of course, but also the business partners. So every business that has, limitations when it comes to space available to open up new stores, well, now
this limit is not there anymore, because even in residential areas that are already covered with houses for living, they are now able to project stores right there that can be accessed and used for shopping by the people who live in these areas. 그러니까 고객님한테 장점이 뿐이 아니고요. 비즈니스 파트너한테도 엄청 큰 장점입니다. 왜냐하면 어떤 동네에는 가게 열기가 어려워요. 자리가 없어서 적당한 가게 세울 수 있는 로케이션이 없습니다. 그리고 어떤 때는 그 컨스트럭션 허가 받는 것도 어렵고요. 그래서 이 믹스드 리얼리티 사용해 갖고 가게를 여는 게 훨씬 쉽고요. 훨씬 싸요. 그 전에보다. And this is what makes the virtual land actually valuable. We've already talked about this last week, but let me repeat it once more, especially in this context. For example, placing virtual stores in residential areas where otherwise businesses wouldn't be able to open up new stores. 그래서 이 virtual land 땅을 사용해서 만약에 집 있는 동네에서만 가게도 열 수 있고 많이 사용할 수 있는 방법이 있습니다. 이 mixed reality. So to be able to open a new store, first they need space, which is limited. Let's assume space is available. It costs a lot of money. Here I've just, brought up the example to put things into context. What average retail rent per month is per square meter in Manhattan Island in New York. Business have to pay on average $62 per square meter. Only the cold net rent to be able to rent a store to place their offers in there. 그래서 1번 가게를 열으려면은 스페이스 자리가 필요해요. 그리고 돈이 엄청 많이 들어가요. 그래서 여기 왼쪽 보시면은 맨해튼에 가게를 열으려면은 평균의 렌트가 62불이에요. 1 스퀘어 미터에 넷 렌트가. So if you only want to open up a 100 square meters store, which is not that large really, you are already paying $6,200 per month only for net rent. You haven't consumed electricity then, you haven't heated your store, you haven't paid any cleaning staff or your employees that help you sell your products and so on. This is only net rent. 그래서 왼쪽 보시면은 가게를 만약에 여기서 열으려면은 100 스퀘어 미터 가게를 열으려면은 6,200불입니다. 한 달에. 그리고 100 스퀘어 미터는 별로 크지 않습니다. 한 33평 됩니다. 그런데 그런 가게를 열으려면은 전기 비용, 히팅 비용, 클리닝 비용 하고 직원들도 월급을 주셔야 되잖아요. 그래서 돈이 엄청 많이 들어요. And of course, I invite you, go ahead and do some research for your own to compare things. What does it look like, for example, in Seoul or Busan? What's the average rent, retail rent that businesses have to pay per square meter to rent a store in your area? 그리고 만약에 구글 사용하셔서 인터넷에서 찾아보시면은 만약에 서울, 부산 그런 도시에서 시내에서 가게를 열으려면은 한 평에 얼마 하시는지 찾아볼 수가 있습니다. Now, thanks to mixed reality technology, businesses now have the opportunity to open up new virtual stores at real-world locations at a fraction of the cost. 그래서 이제는 이 새로운 테크놀로지 믹스드 리얼리티 갖고 새로운 가게를 어디 장소에서도 열을 수가 있어요. 그리고 훨씬 싸요, 그 전에보다. So to put things into context, one land parcel in Jim Street has the real world dimensions of 264 square meters. And currently you can buy them. That's a one-time payment. You can buy them at a price of $144, securing yourself that space in our virtual world that you will then be able to use to project onto the real world as mixed reality to open up a store if that's what you want to do. 현재 지금 짐 스트리트에 보시면은 랜드 파셀 한 개가 264 스퀘어 미터입니다. 그래서 그 땅을 구매할 수가 있습니다. 한 번만 $144를 투자하시면은 이렇게 큰 땅을 살 수가 있습니다.
And again, to remind you, this is a great example, I think. So if you're not able to bring the people to your store, for example, because it's too far away, well, then take your store and bring it to where the people already are, into their residential areas, and place it right there as a virtual version of your store that can be accessed via mixed reality. 만약에 비즈니스 파트너가 가게를 열고 싶은데 사람들이 너무 멀어요. 아니면 그 장소에 자리가 없어요. 적당한 자리가. 그러면은 이 테크놀로지를 사용하셔 갖고 믹스드 리얼리티 갖고 어디나 가게를 열을 수가 있습니다. And as I mentioned already, if you watch our starter webinar, we show you that example of Yihaodian, a Chinese online grocery store that was able to increase their revenue by 17% in only 3 months, simply by opening up mixed reality stores all over China. And people happily accepted it and started using these stores because they could merge the experience of, shopping online and having it delivered to their homes, but it feels as if they're actually walking through a store, which was beneficial to the people and thus helped Yihaodian increase their revenue. So by being able to make such offers to our business partners so that they can benefit from the technology, we truly, deeply believe that this is going to be the future. 그래서 이 믹스드 리얼리티가 앞으로 아주 중요하다고 생각하고 있습니다. 왜냐하면 그 전에 여기 웨비나 보셨을 때 그 이하오디엔 슈퍼 체인 스토어 중국에 있는데요. 이 테크놀로지를 사용해 갖고 3개월 만에 17% 매상을 올렸습니다. 그래서 효과도 좋고 돈도 많이 안 들어요. 이 테크놀로지를 사용하시면은. So what's in it for you? Well, first and foremost, you now have the chance to secure yourself the virtual land that's later going to play a major role when it comes to placing virtual stores, for example, or do whatever in the mixed reality world. Those who will want to use the land, they either need to buy it from the owners, which would be you, or they could also rent it, which would allow you to start generating an income that way. 그래서 지금 현재 땅 산 사람들은 앞으로 큰 혜택이 있을 겁니다. 앞으로 땅이 많이 팔릴 거고요. 이 virtual land이. 그래갖고 미래에는 다른 회사한테 만약에 이 땅을 빌려줄 수도 있고요. 렌트 시스템으로 아니면 팔 수도 있습니다. Now, right now, the virtual land is still available at $144, but not for long anymore. 지금 현재는 이 원 랜드 파셀을 264 스퀘어미터를 144달러로 구매할 수 있는데요. 이제 좀만 시간 지나면은 내일인가 모레인가 가격이 많이 올라갈 겁니다. 왜냐하면 50%까지 팔리면은 가격가 쭉 올라갑니다. So why not for long? Let's come here to our dashboard and go to the shop. Here you can see that only 1,612 land parcels are available until we reach the 50% milestone of our parcel price index, meaning once we reach that 50% mark, the price is going to automatically jump from currently $144 to then $209. 지금 현재 거기 푸시버튼 숍에 들어가시면은 이거를 볼 수 있습니다. 지금 현재 1612 랜드 파셀이 남았고요. 그 1612 파셀들이 팔리면은 144달러에 그 50% 마크 리미트에 올라갈 겁니다. 그래서 거기까지 팔으면은 그 가격이 앞으로 209달러로 올라갈 겁니다. So 1,612 land parcels left before the next price change. Yesterday evening, Central European time, we were still at 2,500. So almost 1,000 land parcels have been sold in less than 24 hours. 어제 저녁에 유럽에는 이 랜드 파셀이 아직 2,500개 남았었어요. 그런데 어제하고 오늘 24시간 차이만 나는데요. 그 짧은 시간에 거의 1,000개가 팔렸습니다.
So if you're interested in securing yourself your share of our virtual mixed reality world, I highly recommend to do it now while 1,612 land parcels are still available at the price of $144 before they will go up to $209. 그래서 이 virtual land에 관심이 있으시면은 지금 사시면 좋을 것 같습니다. 왜냐면 지금 싸거든요. $244에 아직 구매할 수가 있습니다. 그래서 이 1612 파셀이 팔리면은 가격이 $209로 올라갈 겁니다. And as I already said, it can be a matter of days, maybe only hours, who knows? So better act fast. 어떤 때는 며칠 걸릴 수도 있고요. 어떤 때는 몇 시간 안에 다 팔릴 수도 있습니다. 그래서 미리 사놓는 게 좋습니다. Now, one more thing I also want to let you know is once we reach the next price level, this is also going to affect our super bundles. 그래서 다음 단계로 넘어가면은 $209로 올라가면은 슈퍼 반들도 달라질 겁니다. So right now, for example, here the R8 super bundle consists of 7 land parcels and 19 dual miners. However, the composition is made based on the current price per one land parcel of $144. 지금 현재 보시면은 이 슈퍼 반들 보시면 R8 타입을 거기 안에 포함되는 거는 7 파셀이고요. 90 두얼 마이너가 포함됩니다. 근데 그 계산이 지금 현재 란 파셀 $140에 계산이 되고 있습니다. 그래서 그 가격이 올라가면은 이 숫자도 변경될 겁니다. So as soon as we get close to the 50% mark and reach it, the super bundles are automatically going to be changed, and they will consist of less land and miners than currently, such that we can keep the price stable. Can you repeat the last sentence, please? So, ich sage es kurz auf Deutsch. Also wenn wir hier diese 50%-Marke erreichen, ja, und der Preis springt von 144 auf 209, dann ändert sich hier die Zusammensetzung dieser Superbande, um dem Preisanstieg gerecht zu werden, sodass der Wert als solches, basierend auf dem Landpreis und dem Verhältnis Land zu Miner, in etwa der gleiche bleibt, ja, und wir auch den Preis halten können. Und um dieses zu erreichen, müssen wir die Anzahl der Länder reduzieren. 그러니까 그 50% 땅이 팔리면은 그 $144에서 $209로 올라가고요. 앞으로 그 다음에 슈퍼반들을 구매하시면은 이 숫자가 변경됩니다. 왜냐하면 그 파셀 땅이 가격이 올라가니까 그 숫자도 달라질 겁니다. All right, so that's that. And then one more thing I just want to remind you of is that we still have our limited time offer going on, the mystery boxes. They're still available for another 2 months, where you can use your Gymnet tokens also from your utility balance to purchase mystery boxes to give you the chance to win land parcels, miners, maybe even super bundles. 그리고 이 스페셜 세일이 있는데요. 미스터리 박스라고 앞으로 2달 동안 아직 있을 겁니다. 그래서 거기에서는 Gymnet 토큰을 사용하셔갖고 그 유틸리티 어카운트에 있는 토큰을 사용하셔갖고 이 미스터리 박스를 구매할 수가 있습니다. And as you check the offers, depending on how many Gymnet tokens you are able and willing to spend, you can even get an up to 100% win chance for the 801 USDT super bundle, which is right here, the R6. 그래서 여기 리스트를 보시면은 그 반들이 레인지가 있습니다. 그래서 높아질수록 그 환율이 높아져요. 만약에 그 제일 비싼 반들을 구매하시면은 슈퍼 R8 반들도 100% 환율이 올라갑니다. 그러니까 100% 그 리워드를 받을 수가 있습니다. Of course, it's not I mean, here you are guaranteed to win, of course. However, the chance, you also have the chance to win up to 7 times the $35,000 super bundle. But this is at like 0.05%, so a very small chance. However, it's still there. But even if you don't hit one of the higher ones, you still have the 100% guarantee to get at least this one.
그래서 제일 큰 패키지를 구매하시면은 그 슈퍼 반들 제일 큰 슈퍼 반들 100% 환율을 받을 수 있습니다. 그 다른 반들들은 환율이 chance이 떨어지잖아요. 50%, 25%, 5%, 1% 그렇습니다. And if we look right here in the promo section where you can see the mystery box results, you can see that up to now, 2 people have already won the R15 Super Bundle. 7 times the R10 Super Bundle has already been won. 8 times the R8 and 35 times an R6 Super Bundle was drawn. 그래서 여기 프로모 섹션에 보시면은 그 미스터리 박스 결과를 볼 수가 있습니다. 벌써 고객님 2명이 그 슈퍼 반들 R15를 선물로 탔고요. 7명이 R10 탔고요. 8명이 슈퍼 반들 R8 탔고요. 그리고 35명이 R6를 탔습니다. And you can see right here, 858 participants have already taken their chance with the Super Bundle, with the mystery box. In total, 16,899 have been opened so far, giving people 2,356 rewards that they could claim thus far. 현재 지금 858명이 참가했고요. 이 박스를 샀습니다. 16,900개 팔렸고요. 현재 지금 2,356 리워드를 받았습니다. And if you look at the total value of the rewards that were claimed, we're already looking at almost $453,000 value that people got out of their mystery boxes. 그래서 모든 리워드를 같이 계산하면은 그 가격이 45만 유로쯤 돼요. 달러쯤 돼요. And since the mystery boxes can be purchased only via Gymnet tokens, you also know that the entire token amount that will be collected here from the mystery box sales is going to be burned at the end of the special offer period. 그래서 이 스페셜 세일에서는 이 짐넷 토큰 갖고 이 박스를 구매할 수 있고요. 이 기간이 지나면은 이렇게 큰 양 짐넷 토큰을 여기 오른쪽에 써 있는 만큼을 태울 겁니다. So this will of course benefit the community as a whole, as the total supply of Gymnet will be reduced. And once we reach the point where no more Gymnet are going to be issued, but the buyback program will still continue, you know what this is going to do to the token price over the long run. 그래서 1번 이 토큰 숫자를 많이 태우고 그리고 앞으로 그 바이백은 계속 진행될 겁니다. 그래서 앞으로 미래에 이 토큰 가격이 많이 뛸 겁니다. However, understand and keep in mind that this is a long-term game, so it's not the get-rich-quick scheme. If that's what you're looking for, you're definitely wrong here at GYMSTREET. We are building something real, something substantial, and good things take time, of course. And therefore, if you expect the token price to rise within days or weeks, you may not get the results you're looking for. However, if you understand this as a long-term opportunity, we're absolutely confident that it's going to pay off big time for you. 그러니까 지금 빨리 부자 되는 방법이 아니고요. 지금 천천히 가격이 올라갈 겁니다. 꾸준히 천천히. 1시간, 2시간, 하루 이틀의 가격이 빨리 토큰이 가격이 뛰는 게 아니고요. 시간이 지나가면서 꾸준히 올라갈 겁니다. 그래서 롱 인베스트먼트로 생각해야 돼요. Okay, sorry I interrupted you. Finally, to wrap it up, I just want to remind you of our link tree where you find all our social media channels combined in one place. 그래서 여기 링크트리 보시면은 모든 거 찾으시는 게 전부 다 있습니다. I'm going to paste the URL here also. In case there are some new participants here today, this is where you can follow us all across our social media channels easily in one go. 여기 링크트리 들어가시면 모든 소셜 채널을 다 보입니다. And I also invite you not only to follow us on and subscribe to our Telegram channel and groups, but also to Facebook, Instagram, Twitter. If you're registered there, make sure to follow us and regularly check, our recent posts, maybe like our posts and maybe even share a comment. 텔레그램만 참가하지 마시고요. 뭐 페이스북, 인스타그램, 트위터도 쓰시면은 어카운트 있으면은 우리 거기 팔로우하고
like 버튼 구독 눌러주세요. 감사합니다. And in particular, I want to point out our YouTube channel because this is where you can always come back and rewatch our webinars if you happen to miss one of the live versions. 그리고 유튜브 채널 보시면은 하루에 시간 없어 갖고 이 라이브 웨비나를 못 보셨으면은 거기 유튜브로 가면은 옛날 찍었던 비디오를 다 볼 수가 있습니다. So you can come here to the playlists section. You will find here the special webinar Korean playlist. Just click on view full playlist. And there you have the entire list of all the previous recordings. And here, for example, you can also go back and watch the previously recorded starter webinar or use it to share with new prospects if they want to inform themselves about GYMSTREET. You can do this by sharing the link to our starter webinar. 그래서 여기 플레이리스트 들어가시면은 코리안 웨비나 리플레이 들어가시면 모든 찍은 비디오를 다시 볼 수가 있습니다. All right, that's it for today's live webinar. Thank you so much for taking the time for making it a priority to spend your evening with us. 오늘 웨비나 참가해 주셔서 감사하고요. 시간을 우리 위해서 써줘서 감사합니다. And of course, I look forward to seeing you back again here next week. Thank you. 당연히 다음 주 다시 뵙겠습니다.